Salut tout le monde, c'est Atto, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'aventure FF16, un épisode qui risque d'être assez chargé, en tout cas je l'espère, puisque là la dernière fois on s'est laissé avec cet arc de grande rédemption de Clive qui revient sur les terres de son enfance et qui retourne à l'endroit où son frère est mort pour découvrir la vérité. Il se confronte à lui-même finalement et à Ifrit, en prend d'ailleurs les pouvoirs, ce qu'on va retrouver dans l'arbre de compétences, et là on est parti pour une nouvelle route, sauf que entre temps on a eu le teasing, au même moment que l'action. Eh bien, Titan apprend la mort de Benedicta et veut évidemment se venger. Donc maintenant qu'il a vécu un peu ce pardon, en plus derrière il va se manger la vengeance. Ça risque d'être effectivement un peu violent. On va lancer tout de suite. Alors pour commencer, je voulais vous montrer ça. On a désormais l'éveil des pouvoirs d'Ifrit. Donc on a toujours accès à ce qu'était la puissance de Phénix. Hein. Sauf que là, nous sommes Ifrit, d'accord? D'ailleurs des pouvoirs illimités, c'est ce qui nous avait été un peu teasé. Avec donc de nouveaux pouvoirs, déjà la transcendance, et puis aussi d'autres petites choses, les feux follets. Alors c'est quoi? Ça fait tournoyer des boules de feu autour de vous, ok, qui vont en faire des hits et absorber des dégâts, ça peut être sympa. Et l'autre truc c'est quoi? C'est la charge enflammée, charge un ennemi et lui inflige des dégâts tout en le repoussant, utilisable en l'air. Ah oui, ça a l'air assez sérieux quand même cette histoire. Et là donc on l'a déjà débloqué la transcendance, mais on pourrait éventuellement l'améliorer. J'avoue que je sais pas trop parce que j'ai l'impression que ça c'est des capacités mais qu'on va devoir activer. Attends, on va regarder ça ensemble, d'accord? Mais si je comprends bien là, ça c'est des choses qu'on va mettre quelque part dans l'équipement. C'est-à-dire que là j'ai le choix entre Phénix et Garuda. Ah non, pas du tout. Ah si, c'est ça, voilà, les feux follets que je pourrais mettre donc à la place du reste. Ah ouais, ouais, j'aurais envie d'avoir 3 pouvoirs plutôt que 2. Hein. Mais depuis le début, je me dis que ce jeu, c'est vraiment un jeu qui a un potentiel de fou en tant que point de départ. C'est-à-dire que vraiment là, j'ai l'impression qu'il y a plein de choses en gameplay qui sont entre guillemets simples, avec de gros guillemets, mais qui pourraient s'améliorer. Et notamment, je me dis, là, typiquement, on pourrait aussi envisager le fait de jouer un mage, par exemple. Ou alors avoir une autre manière de concevoir le gameplay pour avoir plus d'attaques simultanées. Et donc, quelque part, il y a un peu ce truc-là. Je me dis, bon, peut-être que c'est moi qui me trompe, hein, mais je sens quand même que entre le fait de poser un nouvel univers, entre le fait de pouvoir avoir ce personnage, quand même ces personnages que l'on rencontre qui ont des choses qui se sont déroulées avant mais qui ont surtout peut-être des choses encore à nous raconter. Je sais pas, j'ai l'impression que ça peut servir d'une très bonne base. Après je peux me tromper, mais en tout cas ça rend curieux. Allez, on va avancer et donc retourner à l'estange. Ah, que se passe-t-il? Torgal, what is it? Nothing good, I'll wager. Come on. Ok, est-ce qu'on est déjà face à la vengeance? Non, ce serait rapide quand même. On va se retrouver prisonnier, ça va nous calmer. Mince, excusez-moi. Ah merde! What happened here? Ok, on sait pas trop ce qu'il faisait avec son épée. Ça va finir en même Twitter direct. Allez, on bourre. Alors, je voulais tester la charge qu'on vient d'avoir. Waouh! Ah oui, ça c'est très très puissant par contre. Donc on pourra s'en servir, je pense, pour faire de gros dégâts. Alors j'ai hâte de voir si Shiva va... Enfin Jill pardon, si elle va réagir à la première transcendance qu'on va lancer quand même, parce qu'elle est pas censée être au courant. On va le faire. Ok, elle en a rien à foutre. Bon, sans douter ceci dit. Alors on n'a pas beaucoup de jauge, hein. Je pense que ça va s'augmenter justement en utilisant peut-être les points de compétence. Et là, on bourre. Oh, le fait d'accrocher le perso, ça marche tellement bien. Bram! Allez, voilà qui est fait. Ne restera que lui. Voilà. Allez, vite. Bon, là, je pense qu'il n'y a plus personne à sauver. Hein. All must burn! The bearers and those who sheltered them. By Empress Annibella's command! Ok, allez, let's fight. Oula, alors on va commencer par les mages, histoire d'éviter les soins et autres joyeusetés du genre.
Clive, Oh là, attention. Les deux sont tombés? Ok. You can wait. Oh, j'ai raté le contre. J'en reviens pas. A little help. Oh zut! Oh zut! Ok, alors attendez, il va falloir qu'on se concentre un petit peu parce que là, les dégâts sont réels. Déjà on fait ça. Voilà, la parade, pas du tout voulu, mais on va faire comme c'était fait exprès. Là, on le fait tomber bien sûr. Et là, on lui apprend. On lui apprend jusqu'au bout. Alors à mon avis, il aurait été assez pertinent de garder la charge pour le moment où il est tombé, parce que c'est là où tu fais le gros burst de dégâts. Mais bon, on va faire avec. Ah oui, ça fait très très mal. Ça fait monstrueusement mal. Une compétence qu'on pourra éventuellement améliorer, je pense. Mais j'ai l'impression qu'en termes de dégâts, c'est très costaud. Parce que là j'ai très mal joué, on était à 8000 dégâts, donc ouais. Oh magnifique. Oh magnifique. Faudrait que ça se passe toujours comme ça. Allez, au sol. Bram. Et là on charge. Et de 1. Et de 2. Et là on donne tout. Ah non! Oh quel nul! Mon perso qui a bougé. C'est si dommage. C'est si dommage, on était si bien là. Allez, salut. Ah mince. Ah mince. Allez. On règle son compte et c'est tout. Et on n'en parle plus. I'm sorry, Lady Hannah. You deserved so much better. All of these people did. Better than my mother. We're too late. Gav. Clive. Acting on the orders of the Duchess, eh? We knew East Pool was harbouring bearers. Thought they were safe enough hidden up here, but someone must have let slip. If they'd have only come to us sooner, none of this would have had to happen. Fuck! My mother always did despise bearers. The way Father embraced them when the other nations spat on them as slaves. The way an accident of birth gave them a power that others lacked. but why kill everyone? They meant no harm. They just wanted to be free. This world judges that a crime punishable by death. Which is why we're going to change it. Gav, we want to help. Thought you'd got your own stuff to be getting on with. We do. But it can wait. In that case, we should head back and tell Sid you've had a change of heart. He was always on it yet to join us. All right. And we'd best be quick. Last I heard, he was planning another excursion. What about the villagers?
Aye. Can I leave yous lot to take care of things here? Of course. We'll make sure they get a proper burial. Thank you. All of you. When you're ready, then. Now, rats, lead me to your nest. Lord Kupka's message for your leader. If only he knew where to send it. Tiens, curieux personnage. On va retourner au repère de Sid. Ça me fait peur là qu'on... This place is getting more crowded by the day. I tell myself the bustle's a blessing. There'll be time enough for quiet contemplation when I'm dead. So, did you find the answers you were looking for? I still don't know what to make of this gift, curse, or whatever it is I've been given. But there is one thing I can say for certain. I am a dominant, Ifrit. And there is nothing I can do to change that. It is a burden I must bear until my dying day. Spoken true. Forgiveness and in turn salvation can only begin with acceptance. It's a path we all must walk, no matter how colourful our histories. Sid, you once told me that you wanted to build a place where people could die on their own terms. I did. I've been thinking about that. Why not a place where people can live on their own terms? For 13 years, killing was all I knew. So obsessed with death that I never stopped to consider the lives of those around me. Lives that I see now were scarcely worth living. Be they bearers or beggars, most march blindly to their end, never realizing that they too deserve a choice. And I dare not turn a blind eye to their suffering any longer. So, atonement then, is it? That was the answer we found. The only one we need. I'll be expecting you both to pull your weight. And we will. Well then, with a sprinkle of fire and ice, this plan of mine might just work. Waouh, la musique qui détonne tellement, ça fait trop bizarre. The best kind. We're going to sneak into the Imperial capital and pay a visit to Mother. And the last of our farmholds in the eastern provinces has succumbed to the blight. Without their yield, we will be hard-pressed to fill the capital's granaries before winter. If there is a capital by then, the black creeps closer as we speak. And yet you do naught but bawl and bluster. Your Radiance? If it is fertile land the Empire requires, we need but look south.
If you mean the crystalline Dominion's holdings, we are bound by mutual accord. Theirs is a neutral state whose borders we are sworn to respect. Gentlemen, did we swear to see our people starve? Well, I really do think that... The gates of Oriflamme buckle at the flood of those come seeking refuge from the Blight. If there is not grain enough to feed those within our walls, how, pray tell, will we feed those without? But instead of setting your minds to riddles such as these, you lock horns with an enemy from across the sea, sending our soldiers to the slaughter in their thousands. The Empire bleeds, and you sit here prattling like crones in a tea house. And you fancy yourselves leaders of men. Sanbreque is naught without her citizens. We are but their servants. If their land is being wrested away, it is our duty to claim new lands for them. Your Radiance! You cannot mean a war of conquest. That is exactly what I mean. It is time we expanded our dominion. This is the will of great Grieger. There will be uproar. Then we must find a way to distract the citizenry. But how much will that cost? And what of our legions? Shall we raise the furs? Well, someone will have to contend with the Dalmex. I will not keep you. You all have much to do. Where is my son? The Lord Prince is currently garrisoned at the Strait of Orther. If it please you, I can send word requesting his immediate return to the Holy Capital. That won't be necessary. Tell him instead to see to his wounds. Bahamut's strength will be needed again soon. As you command. Ok, donc on voit enfin cette partie-là du jeu finalement. C'est-à-dire le royaume et les hautes instances, quoi. You mean to tell me that the mother crystals are the reason the world is dying? Whoa, twist! Are you mad? I have been called that on occasion, but no, not today. We've all seen it firsthand. Empty wastes where once were green meadows. Land drained so dry of its ether, not even the rats remained. But where was it all going? I spent years searching for an answer, until I saw it standing right in front of me. There, in the self-same crystals we look to for their so-called blessing. All right, listen. Take this crystal. How does it allow us to conjure magics? Answer, by drawing ambient ether from the air. And where do these crystals come from? That's easy. They're mined from the mother crystals. They're one and the same. Although admittedly this here fits more easily in the pocket. But the mother crystals are massive. Some as large as mountains. So you see the problem. Imagine just how much ether can be drawn by something that size. As to where it's all going, mind, well, I can't know everything, can I? We are taught that the mother crystals are divine. Their ether a gift from the heavens. For centuries, nations have fought and fallen for want of that gift. If what you say is true, how did no one else see it? Who says they didn't? Maybe the truth was inconvenient. Inconvenient to whom, exactly?
higher-ups? The gods themselves? So now you want to do something about the crystals. And what? We're not helping bearers and dominants anymore. I didn't say that. I made a promise and I intend to keep it. But if we continue down this path, there's only one fate that awaits the realm. And we can't very well set our people free if they're all lying dead in a blighted ditch. Not if we want to create a place where they can live on their own terms anyway. Sort of defeats the purpose. So, if we have to bring the old world crashing down in order to build us a new one, what say you? Are you with me? I suppose it's about time I repaid your faith. You could have just said aye. But it's nice to have you aboard all the same. Tellement de choses à dire. Parce que là, en fait, y a beaucoup de choses qui se confrontent dans mon esprit, pour être honnête. C'est-à-dire que d'un côté, on se dit, bon bah ok, c'est cool. Là, l'histoire s'épaissit, on comprend le côté avec l'espèce de fable un petit peu branchée écologie, quoi, avec cette idée de l'énergie qui n'est pas éternelle. Et puis du coup, ces grands cristaux, en gros, qu'on peut mettre en parallèle facilement avec des choses qui nous concernent. Mais en tout cas, il y a quand même un truc, moi, qui me manque vraiment très fort là dans ce qu'on vient de vivre comme dialogue, c'est juste une justification, enfin, une preuve en fait. Je trouve ça bizarre que là, comme ça, ah d'accord, c'est ça, bon bah nickel, on va tous les détruire alors. Enfin, genre oui, bah ok, mais enfin, il faudrait quand même au moins juste une espèce de preuve un peu tangible d'un truc, d'un événement, d'un ceci, d'un cela. Vous savez, dans ce genre de jeu, typiquement, voilà, t'aurais cette fameuse scène où tu assistes toi-même au truc, et tu dis, ah putain, il avait raison, tu vois, enfin. Mais là, vraiment, il le croit pas du tout, enfin, il le croit direct plutôt. Et ouais, je trouve ça un peu déroutant. Mais sinon, à part ça, ok, pourquoi pas. Je trouve ça juste perturbant en fait qu'il avale direct tout cru, tout le machin. Alors que lui-même dit, mais c'est ce qu'on nous a tous expliqué, toute l'humanité entière ne croit pas ça, alors c'est quand même bizarre. Et du coup, il en met pas du tout juste en question un tout petit peu, quoi. Donc après, pourquoi pas. Mais c'est on va dire dans l'écriture, dans le déroulé, c'est bizarre. Et ouais, du coup, la partie du royaume était aussi intéressante, hein, le fait de voir un peu justement ce qui se passe dans les hautes sphères. Après, je ne m'enlève pas le fait que, même si je suis très captivé par l'histoire, et voilà, ça me donne vraiment envie de voir la suite, j'ai quand même une partie de moi qui est un peu pincée et qui se dit cet univers, tu les sens pas bien vivants en dehors du fait de quand tu les vois. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais en fait, vu que le monde ne bouge pas, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire par là, mais en gros, on a des scènes de guerre, mais bon, elles sont juste là pour ponctuer finalement des actes de l'histoire, t'as l'impression. Vu que t'as l'impression que le monde ne bouge pas sans toi, en gros, t'as l'impression que dès que la caméra est posée sur une scène qui concerne voilà, d'autres personnages que toi, ils n'existent que quand tu les vois, quoi. Je sais pas comment expliquer ça autrement, j'ai pas trop les mots là, j'avoue, je suis pas trop capable de ça. Mais si vous voulez plus de détails, c'est tout l'inverse de ce que j'avais raconté sur le vue subjective FF Tactics dans la conclusion sur le fonctionnement des univers Matsuno. Voilà. Bon, allez. Alors, quête annexe, je me la garderai pour moi, mais par contre là, on va faire la quête principale. Alors, je suis curieux de savoir ce qu'on va me dire. So what God's forsaken corner of the realm is Cid dragging you off to this time? Oriflamme. C'est pareil, vous voyez, il y a un truc quand même. C'est bizarre qu'on ait qu'une seule arme. On aurait pu avoir une hache, une machin, une ceci, une cela. Je suis sûr et certain que ce jeu aurait une suite. Alors, on va juste valider très rapidement l'encyclopédie, histoire de voir si on avance un peu dans la progression du lore, mais je pense que oui. Voilà, niveau 3. Niveau de connaissances augmenté avec de nouveaux articles. Ah, le traité intercontinental. Un accord intercontinental conclu il y a plusieurs centaines d'années. Il détermine notamment le traitement réservé aux pourvoyeurs à travers Alistea et établit une monnaie unique. On lui doit le statut de propriété des pourvoyeurs et l'obligation de leur marquage, deux éléments fondateurs de la société phalistéenne. Sa signature fut également marquée par l'adoption d'un calendrier commun, le calendrier podentin, indiquant la volonté des nations participantes de créer un monde nouveau. Et on va évidemment regarder le mythe fondateur
voilà, de Rosalia, qui existe autour de la fondation Archiduché de Rosalia. Des mythes et légendes y font allusion, qui ont été en partie compilés par l'historien Morse dans un de ses écrits. Selon celui-ci, alors que la civilisation humaine périclitait, un groupe d'hommes, craignant la colère des dieux, décida de s'affranchir du confort offert par l'utilisation de la magie. Ces hommes renoncèrent donc à ces bienfaits et devinrent une tribu nomade. Un jour, l'un d'eux décida de s'établir quelque part et construisit un abri, qu'il développa progressivement en maison. Il fit l'objet d'ostracisme de la part de certains de ses pairs, mais ne renonça pas. Avec le temps, d'autres camarades se rassemblèrent autour de lui et firent de même. Ils bâtirent leur toit de leurs mains, sans avoir recours à la magie, à la sueur de leur front. Ces maisons constituèrent bientôt un hameau, puis un village, puis une ville. C'est ainsi, selon la croyance, que naquit la communauté qui allait devenir l'archiduché de Rosalia, bâtie autour d'un foyer d'un humble travailleur dont l'histoire a oublié le nom, mais dont la légende brûle encore dans l'inconscient collectif des Rosaliens. Ainsi, tous les Rosaliens se voient comme les descendants de cette tribu légendaire appelée Peuple de Feu. Intéressant. Well, someone's in a hurry. Just following orders. Funny, I never took you for the type. Can't all be as obedient as you, Gav. Eh? Fine day for a little mischief, wouldn't you say? Is this all of us? Actually, Gav won't be coming. Just the three of us, then? Drake's Head is the keystone of the Empire. Oriflamme's in chaos, yes, but that doesn't mean we can march an army through her gates. The fewer our numbers, the better our chances of going unnoticed. And should that plan fail, well, we have our icons to fall back on. Sid, I don't know if I can. Ifrit still seems to come and go as he pleases. Ordinarily, priming an icon comes naturally to a dominance. But then, you are no ordinary dominance. Well, he's still got the blessing of the Phoenix, doesn't he? Not to mention what he sucked out of Garuda. And did I ever tell you about how he was once the greatest shield in Rosaria? You know, I reckon he could probably cut us a path out of the capital on his own if need be. Let's try not to find out. We're less likely to be spotted if we travel separately. I'll meet you in Northreach in a few days. You two behave now. Ok, bon bah voilà, on va aller à Francastle. Alors juste pour faire un petit topo très rapide, là il y a eu une grosse ellipse de, on va dire à peu près une grosse demi-heure. J'ai fait tous les quêtes annexes, j'ai également récupéré une nouvelle arme dans la forge que j'ai pu un peu... Enfin non, du coup j'ai pas pu l'améliorer elle. Mais ouais, du coup je vous confirme que les quêtes annexes vraiment en vidéo, pour celles qui sont de base en tout cas, je ne les ferai pas parce que... Enfin, je ne vous les montrerai pas. Parce que c'était vraiment du couloir. Il y avait un petit peu de lore vite fait pour expliquer justement le fait de retourner dans un village et ça parle un peu du village, tout ça. Mais rien de fracassant. Et en tout cas en termes d'objectifs, c'est vraiment combat ou alors apporter des objets. Et si je vous le dis, c'est pas pour vous dire « Ah, regardez ce que vous avez manqué, ah là, non, c'est juste parce que je sais qu'il y a des gens qui regardent un petit peu les vidéos aussi pour savoir si le jeu peut leur plaire pour le continuer après de leur côté ou quoi. Et donc bah voilà, au moins je vous donne l'info en tant que donnée si vous voulez... pouvoir dire un peu ce qu'il y a à l'intérieur et évaluer si ça peut vous plaire ou même pour le conseiller potentiellement ou non à des gens autour de vous. Allez, on enchaîne. A moment, my lady. A moment? I doubt you could afford even that much of my time. Branded. My mistake. No, mine. Upon reflection, you don't have the scent of a branded about you. The flowers. Otto always did know how to please me. More than Sid ever did anyway. Do you think you could please me, Clive? You're the dame.
Let us leave such impersonal titles to my less preferred clientele. You can call me Isabel. Otto assured me I could trust you. I can trust you, can't I? You can trust me, yes, but why would you? Help you? Because that's what we do. Long ago, Sid did me a kindness when no one else would. I have never forgotten that. Without it, I would not be where I am today. And so, I make it a point to do the same whenever possible. Which brings us here. To the final obstacle between you and whatever it is you seek in the holy capital. I fear the guards are not likely to let a masterless bearer pass unmolested. Unless... Unless, of course, his master deigned to appear. Yes, that will do nicely. But I shall expect a favor in return. Wait, what? Alors, je vais juste regarder un tout petit truc, c'est s'il y a éventuellement... Ah, voilà, une boutique pour potentiellement acheter des choses. On va regarder très rapidement. Ah, épée de Gaïa, décidément, on nous la fourgue à tous les coups. Donc là, on a le Langue-Flamme de notre côté, qui a été construit avec les matériaux, j'imagine, hein, si j'ai bien compris, de Ifrit, plus les trucs que j'ai récupérés en quête annexe. Et c'est une arme, j'ai l'impression, unique, donc on ne peut pas l'améliorer, contrairement aux autres qu'on peut vraiment monter si on le souhaite. What the hell are you doing? Tut tut. We cannot have people thinking I tolerate disobedience from my branded. The men who gave me this are no more my masters than you are. But it's not as if I can hide it. From the moment you acquired it, that brand has done naught but take. But today, it is going to give you exactly what you want. Just play along. Madame, back to the Vale already? But of course, we must make ready to welcome you, my dear. And who might this be? Why, my new escort. The streets aren't safe for a girl, what with all the royalists about. Well, don't work him too hard. Well, that rather depends on you now, doesn't it? I'll see you all at sunset. Oi, hold up. Another fucking branded. Well, you're lucky you're with the dame. Now get out of my sight, filth. Effectivement, c'était facile. That wasn't so bad. Wasn't so bad. They might have recognized me. But they didn't. And even if they had, they wouldn't have done anything about it. The gentlemen of the garrison are some of my best customers. We have an arrangement, as do you and I. Now, if you'd care to follow me, we can speak more at the Vale. Ça sent tellement l'arnaque cette histoire. Like I have much of a choice. Ok, donc nouvel endroit à visiter. Alors encore une fois, hein, je rappelle que les villes sont pas forcément des lieux avec plein de personnes à qui parler, des quêtes dans tous les sens, etc. Mais bon, au moins on a le mérite de découvrir un petit peu les différents endroits proposés. Et en plus visuellement, c'est plutôt très cool. Hein. And if anyone requests her company,
Tell them she is feeling unwell. Madame, you look stunning. As do you, my dear. Shall I have one of the girls draw a bath? That won't be necessary. Clive, my darling. Welcome to the Vale. Ça fait très FF14, la manière dont la ciné est filmée, dont les personnages bougent et tout ça. Les modèles 3D, je veux dire, sont plus détaillés, mais par contre, c'est exactement transposable. Thank you for seeing me through the gates, my lady. I am in your debt. Well, that was the whole point, wasn't it? And I told you, it's Isabel. Whatever wound you so tight, I wonder. It's certainly not Sid's influence. You, mentioned a favor. What is it you'd have me do? I don't want to keep my companions waiting. If you mean Sid and the girl, you needn't worry. They have yet to reach the checkpoint. Yes, Otto asked me to help them as well. But to answer your question, I need you to find someone for me. One of my girls. Tatienne has been gone for several days now, having left no word of explanation. And I've begun to fear the worst. I feel as if I've spent my whole life searching for people. Though I can't say I'm any good at it. I trust you'll do your best. Oh, and take this. Décidément les broches, on en a quelques-unes. And hopefully enough to keep prying eyes from looking too closely at that handsome face of yours. Now, I have matters to attend to at the Iron Flagon. If you find anything, ask for me there. Allez, on va avancer un peu. Oh là 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 là, mon dieu, ce décor, mais ce décor, regardez ça. Oh, pouah. Ah ouais, là c'est sérieux. Alors l'ambiance se pose quand même violemment là, je trouve. C'est-à-dire qu'entre la petite guitare qui berce un peu et puis même... bon, le passage discussion pas forcément extrêmement intéressant. C'est vrai que là ça m'avait un peu... bon, j'attendais que ça passe. D'ailleurs je pense qu'au montage j'ai dû charcuter un petit peu, mais ne vous inquiétez pas, hein, comme toujours vous avez eu l'essentiel. Par contre là on parle quoi. Oh la vache. Oh, ce décor, mais qu'est-ce que c'est beau. Je trouve ça trop cool en fait de pas avoir fait forcément un monde ouvert, parce que bon c'est un peu une obsession de AAA qui ne colle que quand le jeu a envie de le faire, mais si là le but de ce jeu là est d'être un jeu finalement assez narratif et action et pas du tout branché exploration comme peut l'être un Elden Ring par exemple, bah, il a tout à fait raison de ne pas aller dans un open world si ça colle pas avec sa structure quoi. Mais par contre ouais pour les zones ouvertes je les trouve au moins vraiment intéressantes d'un point de vue de ce qu'elles on va dire de ce qu'elles essayent de faire en termes de représentation et puis de ce qu'elles sont en tant que résultat d'un artwork qui de base pouvait sembler être difficile à reproduire en 3D quoi. Donc non vraiment là-dessus y a rien à dire quoi. Par contre évidemment encore une quête annexe terrible, je les ai toutes faites là dans le village. Il y en avait pas mal, bon c'est toujours pareil, c'est les mêmes trucs. Donc il y a des quêtes annexes, hein, je vous rassure. Allez je vais vous en montrer au moins une histoire que vous soyez un peu au moins au courant de ce que je vous raconte depuis tout à l'heure. Donc en gros... c'est ça à chaque fois, c'est-à-dire qu'on croise quelqu'un, on a des dialogues un peu classiques, évidemment avec beaucoup moins de soin dans la narration parce que voilà, c'est pas non plus le but, hein, c'est de l'annexe. Et puis, comme dirait quelqu'un que je connais, elles ont au moins l'élégance d'être courtes. C'est-à-dire qu'on arrive vite à l'objectif et après derrière, bah, on va aller soit taper des monstres, soit parler à des gens, choper des objets. Donc c'est vraiment des quêtes de MMO finalement, mais dans la plus pure tradition. Et intégré dans le solo et avec des récompenses somme toute un peu OSEF, c'est-à-dire que ça te donne un peu d'expérience mais jamais assez pour sentir une vraie différence côté niveau, c'est-à-dire que là j'ai fait toutes les quêtes annexes et je suis à peine au niveau des monstres qu'il y a autour de moi, et de toute façon vous savez les niveaux finalement donnent tellement peu de points de compétences de bonus, enfin de statistiques pardon, vous savez d'attaque, de vie machin, que en soi ça change pas grand chose. Mais là typiquement vous voyez je suis niveau 21 depuis très longtemps et pourtant entre temps là j'ai dû faire je sais pas moi une ouais on va dire une demi-douzaine de quêtes annexes.
Donc c'est pas non plus ça qui va être absolument game changer. Ce qui m'interroge d'ailleurs, je me demande si le niveau maximal dans ce jeu, ce serait pas 50. Parce que niveau 100, là, j'ai du mal à imaginer ce qui va nous tenir. Sachant que là, que vous compreniez bien, je pense qu'on n'est pas très loin de la moitié du jeu en termes d'heures. Donc, on va arriver peut-être vers la fin autour de quoi, niveau 35, 37, peut-être 40, peut-être finir à 45, 50. J'ai vraiment l'impression que le jeu va s'ouvrir. Enfin, en gros, tant que j'ai pas vu le endgame, je me prononce pas sur le jeu. Et c'est pour ça que j'essaie de vous donner un petit peu à la fois des choses qui vraiment me plaisent énormément et puis aussi des réserves, mais sans y mettre un avis définitif. Parce que là, je suis moi-même en train de m'interroger sur ce que je ressens vis-à-vis de ce FF16, alors que j'ai un plaisir de dingue à le parcourir. Attention que ce soit bien clair. Je suis très content de le faire. Mais juste, je vois plein de petites choses où je me dis, ah ouais, quand même, c'est... Ah d'accord. Le truc de la narration avec le cristal, ah ok, d'accord. Le truc du décor pas toujours égal, ah ok, d'accord. Et oui, c'est plein de petites choses. Les quêtes annexes, ah ouais, ok. Le RPG Osef, ah d'accord. Et donc, je note des nuances, si vous voulez. Parce que, voilà, c'est des choses qui me tiquent, au-delà du fait que je sois dans l'analyse. Parce que je sais qu'il y a aussi des gens qui ont un peu peur de ça, c'est que je sois trop dans l'analyse. Je vous rassure, je prends mon pied et je me régale à faire ce jeu que j'ai attendu pendant si longtemps. Mais après, le problème, c'est que aussi, voilà, je suis quand même branché analytique de base. Donc même quand je me laisse aller, il y a toujours des petites choses qui me trigger un petit peu. Mais voilà, bon, au moins là, vous avez vu, on a fait une quête annexe. The Crystal's Curse. Chloe, I was calling you. Didn't you hear me? What? Get up now. You've slept long enough. It's time to go home. Chloe? Why did you already turn into a rock? I only made you do a bit of magic. You knew you were my favourite. None of the other Chloes had pretty hair. It could be months before Dad gives me another one. I have to wait until they're too tired to work anymore. Is that all she was to you? A plaything? Do you really not care that she's dead? She's not dead. She's a rock. That? The Crystal's Curse? That's just how she died. And now she's gone forever. Giving another bearer her name won't change that. No, don't say that. It's true. And without that brand, she would have been just another girl. Somebody's daughter. Just like you. But Dad said bearers don't have parents. They do. Parents that give them away. Families they'll never see again. But you became Chloe's family when you took her in. Remember that. And remember her. Ok, alors je me suis permis de vous mettre cette séquence-là qui est la deuxième quête annexe qui était présente dans cette zone. Parce que finalement, vous voyez là, je les ai toutes faites en suivant ce qui se racontait et je crois que c'est la première fois que vraiment là, ok, là on parle de vraies quêtes annexes qui racontent quelque chose. Et donc peut-être que c'est ça aussi, hein. Peut-être que le jeu essaie de monter un peu en puissance et donc si au début ça part sur un peu du Osef, peut-être que petit à petit il va prendre un peu d'épaisseur. Donc là au moins vous avez eu un peu plus de profondeur, même si j'imagine qu'en VOD ça va être un petit peu chelou à assumer. Ne vous inquiétez pas, encore une fois, je maîtrise le truc. Non là j'avoue j'ai merdé, c'est que j'avais pas vu que la capture était morte à cause de l'espace 10 que j'ai relancé en catastrophe. Tout va bien se passer, tout va bien se passer. Allez on avance, c'est parti, cette fois-ci vers la quête principale. Alors nous sommes arrivés à notre destination. Et on envoie du monde, hein. Alors, est-ce qu'on doit se diriger peut-être par ici? Salut Bertrand. You, Bertrand. The dame sent me. Sounds about right. Only time I hear from her is when she wants something. Well, go on then. What is it? One of her courtesans has gone missing, and I need to find her. A soldier who may have information on her whereabouts is rumored to have come here to meet with a trader. Many traders stop to peddle their wares on their way to the capital, but only one's been seen quarrelling with a soldier. Is he still here? The trader? Oh, yeah. Stubborn sod stood his ground till the soldier got tired of shouting, from what I hear. If you seek him out, keep your head down. Fact is, folks round here would sooner hang a branded than help him.
And that's even with the dame's brooch for protection. Understood. What's this? A branded? Where's your master? Must I call for the constable? I come to you from Northreach, at the behest of the Dame. Perhaps you've heard of her. Why, of course I have. I am the good lady's servant. What is it that she requires of me? Rumor has it you were seen arguing with a soldier some few days ago. A soldier with a scar over his eye. Yes, that's right. He had a comb which he claimed was an antique. Said he wanted to trade it for a newer one. But old though it was, an antique it most certainly was not, as I told him. Nevertheless, he insisted that it was of great value and was quite vehement about my appraisal. I stood firm, however, and for all his bluster, he still purchased a new comb, albeit an inexpensive one. And do you know where he went after that? My customers aren't usually in the habit of telling me whither they are bound, but Évidemment. Allez, on va aller suivre cette piste. Strange as it may sound. My thanks. Évidemment, ça ne pouvait pas bien se passer. Well, the wolves have been busy, but the blood is long dry. So it is you, Tatienne. If that's true, then the body next to hers will be Yannick's. The girl Yannick went off to see every night. He said her name was Tatienne. You? Did you follow me? Now, why would I do that? Unless you think I'd have good reason to. But no. I was sent to find Yannick. By the looks of things, I have. We both found who we were searching for. Nah, he was a jealous sod. Couldn't stand the thought of his woman with someone else. Then one day he sees her with a new comb. Thinks she's got herself a new gallant. Tells the garrison he's going to find the man and kill him. We know it's all talk, but then he disappears off to Moor for some dealings and doesn't come back. If you mean this comb, it was a gift from the Dame. If only Yannick had bothered to ask, eh? He might not be rotting on a hill. I think he meant to ask her something else. He stole the old comb and bought her a new one in the hope they'd wed. Wed? Where would they have gone? Certainly not back to Northreach with the Dame waiting. And we all know what happens to deserters. Tell the Dame I'm sorry for her loss. When the lads come to collect Yannick's body, I'll see that Tatienne is delivered to the Vale. Is that wise? Oh, there won't be any covering up this mess. The most we can hope for is that the Dame doesn't hold it against us. Speaking of which, I saw her in Moor just now. Could you tell her what happened? Might sound better coming from you. You are still in one piece, I see. You will be pleased to hear that your companions have arrived. They said they would meet you at a little chapel to the east of here. Ok, bon après ce long tunnel, on va pouvoir les retrouver et donc mener à bien notre stratégie. You found her then? I see. My dear Tatienne. It is by no means uncommon for a client to fall for a courtesan. Especially a client who's young and far from home. But rarely do such tales have happy endings. I found this with Tatienne. I believe it was yours. Thank you for returning it. I shall see that it has a place on her pyre.
I should go. Before you do, I have one last gift. A token of my thanks. The Vale counts among its patrons several high-ranking officers of the Imperial Army. According to one of the looser-tongued gentlemen, it would appear that the legions are planning to march south. Otto mentioned the same thing. But did he mention that it was all of the legions? This is no mere skirmish. Were I to guess, I'd say the Emperor planned to abandon the capital. But that couldn't possibly be true now, could it? Take care, Clive. I will. And thank you again. Allez, on est en route pour la chapelle qui va nous mener à Jill et à Sid. Et ouais, c'était un long tunnel, mais par contre, pas inintéressant pour plein de raisons. Bah, déjà, il y a le côté où ça apporte un peu d'épaisseur à l'environnement, ce qui, honnêtement, me parle pas mal. Et puis, finalement, les Ketenex pas si inintéressantes que ça. Donc, non, ça va. C'était un moment en plus assez beau, je trouve, en termes de visuel. Une ambiance différente, mais très certainement le calme avant la tempête. Donc là, la tempête, on va la manger de plein fouet. C'est parti. Any trouble on the way? None worth mentioning. As I was telling Jill, it's worse than I thought. The capital's crawling with soldiers. And here I am, the deserter come home. Which is why we'll be taking the back door. La zone est vraiment très belle. Hein. La vache se taffe. C'est rigolo de savoir qu'on ne l'a absolument jamais vu dans les trailers. Hein. Trop bien. Oh, la pièce. Oh, ils savent tellement garder leur surprise, ils sont si forts. C'est trop bien. Cheer up, you two. Can't think of a safer place in the Empire than a... brothel. Really? Doesn't seem very private. So then, how do we proceed? We'll be using the glass gate. Tonight, just after sunset. Where the shards are loaded for transport. That is one of the most heavily guarded points in all of Sambrec. But not the most, which is a start. Besides, I know a shortcut straight to the heart. A shortcut? And how exactly did you come to know about this fatal chink in the Empire's armor? Let's just say I may have attempted something similar before. And may have ended up running for dear life after being discovered by Bahamut, but that's not important. Sid, if the Mother Crystals truly are the cause of the Blight... If? You wound me, Jill. What I'm trying to say is, if the powers that be know all of this, why do they sit idle and allow it to continue? In case you haven't noticed, the God-fearing people of this realm and their pious leaders care for but one thing, themselves. And they'll do whatever it takes to hold on to power. The rest of us are just a means to an end. The moment you raise your voice against them, you're decried as an outlaw, clapped in irons and slung in a cell to rot. An outlaw. Whoever controls the crystals controls the realm. But our kind can wield magic without them.
To our rulers, we must seem the most convenient of tools, and the most dangerous. But what makes them think they have the right to use us? To leave us to die when our bodies are spent? Does a nobleman weep for a broken mug? A torn tunic? Our fate means nothing to them. No, this isn't a battle you can win with words. Believe me, I've tried, but nothing ever gets through. The world is simply not ready to listen. So to hell with talking. If they won't give us a say, we'll decide our fates another way. You can't blame a man for wanting to bring an end to all this, can you? I can't. But what of all the people you mean to rob of their comforts? Are you happy for them to call you outlaw? Sid the Outlaw. Aye, that'll do me. You might at least pretend to take this seriously. Have a little faith, Jill. Even if you don't think much of my choice of digs. If it means my deeds will be remembered, I'll gladly play the role of villain. But first, we have a gate to crash. And once we're in, there'll be no turning back. So you best make ready. The world won't save itself.